El bosque rugia en silencio, con el viento cortando las hojas como cuchillos invisibles. Diego, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los ciervos lo oyeran, aprieto el arco en sus manos. Frente a él, Alvaro, su mejor amigo, tropezó con una raíz y soltó una maldición que resonó entre los árboles. Era la primera vez que Diego iba de casa, invitado por Alvaro a un fin de semana en los Pirineos. La idea había sonado emocionante. Dos chicos de Zaragoza, de 22 y 20 años, explorando la naturaleza con la promesa de aventura. Pero ahora, en la penumbra del amanecer, con el frío calando los huesos, Diego sentía algo más que adrenalina. Había una sombra en el bosque, una presencia que no explicaba el nerviosismo en su pecho. Javier, el padre de Alvaro, lideraba el grupo. A sus 45 años, era un hombre de pocas palabras, con un rostro catido por el sol y unos ojos que parecían atravesar a quien mirara. Diego lo había conocido apenas el día anterior, cuando llegaron a la cabana familiar en un rincón olvidado de Huesca. Javier tenía algo magnético, una mezcla de autoridad y misterio que hacía que Diego se sintiera observado, juzgado, vulnerable. Diego, cuidado con el arco, dijo Javier, rompiendo el silencio. Su voz era grave, como el eco de una cueva. Diego asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo la cosa lo que lo ponía nervioso. Era la manera en que Javier lo miraba, como si supiera algo que Diego no entendía sobre sí mismo. El bosque de los Pirineos era un laberinto de pinos altos y senderos traicioneros. Habían salido al alba, con el cielo untendido de gris, siguiendo el rastro de un ciervo que Javier aseguraba haber visto. Alvaro, con su risa fácil y su torpeza encantadora, intentaba aligerar el ambiente. No sé por qué me convences para esto, Diego, bromeó Alvaro, ajustándose la mochila. Podríamos estar en un bar ahora mismo, ¿sabes? Diego sonrió, pero su mente estaba en otro lado. Desde que había conocido a Alvaro en la universidad, había sentido una conexión especial con él. No era solo amistad, aunque Diego se negaba a ponerle un nombre. Alvaro era todo lo que Diego no era, espontáneo, despreocupado, con una chispa que iluminaba cualquier habitación. Pero también era el hijo de Javier, y eso complicaba todo. Para, ordenó Javier de repente, levantando una mano. Los tres se detuvieron. El silencio del bosque era ahora ensordecido. Diego sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la intensidad en los ojos de Javier, que lo miraban directamente. Diego, ven conmigo un momento, dijo Javier, señalando un sendero que se perdía entre los árboles. Quiero enseñar algo. Alvaro frunció el ceño, confundido. ¿Y qué? Tú quédate aquí y vigila el rastro, respondió Javier, sin apartar la mirada de Diego. Diego tragó saliva. No había nada en la voz de Javier que sugiriera peligro, pero algo, en su tono lo hizo sentir expuesto. Asintió y siguió a Javier, dejando a Alvaro atrás. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si los árboles conspiraran para ocultar lo que estaba a punto de pasar. Caminaron en silencio durante lo que parecieron minutos eternos. Diego sentía el peso de la mirada de Javier, aunque el hombre iba unos pasos adelante. Finalmente,
se detuvieron en un claro donde el sol apenas lograba filtrarse. Javier se giró hacia él, apoyando el rifle contra un árbol. ¿Sabes por qué te traje aquí? Preguntó Javier, su voz baja, casi un susurro. Diego negó con la cabeza, incapaz de hablar. Su corazón latía con fuerza, y no entendía por qué. Porque vio algo en ti, Diego, continuó Javier, dando un paso hacia él. Algo que tú mismo no quieres ver. Diego retrocedió instintivamente, pero no había a dónde ir. El claro parecía más pequeño de repente, el aire más denso. ¿Qué quieres decir? Logró articular, su voz temblorosa. Javier lo miró fijamente, sus ojos oscuros como el fondo de un pozo. ¿Sé quién eres, Diego? ¿Y sé lo que sientes por mi hijo? El mundo se detuvo. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Nunca había hablado de sus sentimientos con nadie, ni siquiera consigo mismo. ¿Cómo podía Javier saberlo? ¿Cómo podía estar tan seguro? No sé de qué hablas, mintió Diego, pero su voz lo traicionó, quebrándose en la última palabra. Javier dio otro paso hacia él, su presencia abrumadora. No te mientas, chico. No aquí, no conmigo. El bosque no guarda secretos. Diego sintió un nudo en la garganta. Quería correr, quería gritar, pero sus piernas no respondían. La verdad que había enterrado durante años estaba ahora frente a él, expuesta por un hombre que apenas conoce. No te estoy juzgando, dijo Javier, suavizando su tono. Pero tienes que decidir qué vas a hacer con esto. Porque Álvaro también lo siente, aunque no lo diga. Diego lo miró atenido. Álvaro era posible que su amigo, el chico que reía sin parar y que parecía no tomarse nada en serios, sintiera lo mismo. Antes de que pudiera responder, un grito rompió el silencio. Era Álvaro. Papa. Diego. Aquí. Su voz estaba llena de pánico. Javier tomó el rifle y corrió hacia el sonido, con Diego siguiéndolo de cerca. El bosque, que antes parecía un refugio, ahora se siente como una trampa. Cuando llegaron, encontraron a Álvaro arrodillado junto a un ciervo herido. La flecha de Álvaro había dado en el blanco, pero no de forma limpia. El animal yacía, con los ojos llenos de miedo. Lo que me dijiste, papa, dijo Álvaro, con la voz temblorosa. Pero no quería esto. Javier se arrodilló junto al ciervo, examinándolo con calma. A veces, las cosas no salen como planeamos, dijo, mirando a Diego por un instante antes de volver su atención al animal. Hay que asumir las consecuencias. Diego sintió que esas palabras no eran solo para Álvaro. Eran para él. Mientras Javier sacaba un cuchillo para poner fin al sufrimiento del ciervo, Diego y Álvaro intercambiaron una mirada. Había algo nuevo en los ojos de Álvaro, una vulnerabilidad que Diego nunca había visto antes. Y en ese momento, bajo la luz tenue del bosque, Diego supo que nada volvería a ser igual. El aire se volvió pesado, cargado con el olor metálico de la sangre del ciervo. Diego no podía apartar la vista del animal. Si la respiración se desvanecía bajo el cuchillo de Javier. Pero más que el ciervo, era la mirada de Álvaro la que lo atrapaba. Unos ojos que mezclaban culpa, miedo y algo más.
algo que Diego no se atrevía a nombrar. Javier se puso de pie, limpiando la hoja del cuchillo contra su pantalón. Vámonos, dijo, sin mirar atrás. Se hace tarde. Diego ayudó a Alvaro a levantarse. Sus manos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, pero suficiente para que Diego sintiera un calor que no explicaba el frío del bosque. Alvaro apartó la mirada, nervioso, y comenzó a caminar tras su padre. Diego los siguió, con la cabeza llena de preguntas que no se atrevía a formular. La cabana estaba a una hora de camino, y el silencio entre los tres era casi tangible. Diego intentaba procesar lo que Javier le había dicho, en el claro. Sé quién eres. Sé lo que sientes por mi hijo. Las palabras resonaban como un eco imposible de ignorar. ¿Cómo podía Javier estar tan seguro? Diego había pasado años escondiendo ese parte de sí mismo, enterrándola bajo capas de bromas, entrenamientos de fútbol y citas faladas con chicas que no lo interesaban. Alvaro, por su parte, parecía perdido en sus propios pensamientos. Cada tanto, miraba a Diego, pero apartaba la vista rápidamente, como si temiera ser descubierto. Diego quería hablar, preguntarle lo que Javier había insinuado era cierto, pero el peso de la presencia de Javier lo detenía. Cuando llegaron a la cabana, el sol ya se había escondido tras las montañas. La construcción era rústica, de madera oscura, con un porche donde colgaban pieles secas y herramientas de casa. Javier entró primero, dejando la puerta abierta. Preparar algo de cena, dijo, sin volverse. Vosotros encended el fuego. Diego y Alvaro trabajaron en silencio, apilando leña en la chimenea. Las chispas saltaban, iluminando el rostro de Alvaro, que parecía más joven, más frágil, bajo la luz del fuego. Diego no pudo evitar mirarlo, memorizando cada detalle. La curva de su mandíbula, la forma en que sus pestañas atrapaban la luz. ¿Estás bien? Preguntó Diego finalmente, rompiendo el silencio. Alvaro asintió, pero no lo miró. Solo no me gusta esto de la casa. No pensé que sería así. Diego quiso decir algo más. Algo que aliviara la culpa en la voz de Alvaro, pero no encontró las palabras. En cambio, colocó una mano en su hombro, un gesto que pretendía ser amistoso pero que se sintió íntimo, eléctrico. Alvaro no se apartó, y por un segundo, sus ojos se encontraron. La cena fue sencilla, guiso de lentejas y pan duro. Javier comía en silencio, observándolos de reojo. Diego sentía que cada movimiento suyo era analizado, como si Javier estuviera esperando algo. ¿Por qué viniste, Diego? Preguntó Javier de repente, dejando el cucharón en el plato. Diego se quedó helado. ¿Qué? Cazar. No pareces de los que disfrutan esto. Diego sintió que el air se lo escapaba. No sabía cómo responder sin delatarse. Solo quería probar algo nuevo. Pasar tiempo con Alvaro. Javier asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Alvaro, por su parte, mantuvo la mirada fija en su plato, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Después de la cena, Javier se levantó y anunció que iría a revisar las trampas antes de dormir. Quedaos aquí, ordenó, y salió sin mirar atrás. El silencio en la cabana era opresivo.
Diego y Alvaro se sentaron frente al fuego, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Alvaro habló, su voz apenas un susurro. Mi padre te dijo algo raro cuando estabais solos. Diego dudó. No podía contar toda la verdad. No on. Solo cosas de la casa. Alvaro lo miró. Sus ojos buscando algo más. No sé, Diego. A veces siento que mi padre sabe cosas de mí que yo no quiero que sepa. Diego sintió un vuelco en el estómago. ¿Cómo que? Alvaro abrió la boca para responder, pero la puerta de la cabana se abrió de golpe. Javier estaba de vuelta, con el rostro tenso. Hay algo en el bosque, dijo, su voz fría como el acero. Un lobo crió. Vamos a buscarlo. Diego y Alvaro se miraron, sorprendidos. La idea de salir al bosque en la oscuridad no era precisamente tenedora, pero la autoridad de Javier no dejaba lugar a discusión. Tomaron sus chaquetas y siguieron al hombre hacia la noche. El bosque nocturno era un mundo diferente, lleno de sonidos que ponían los nervios de punta. El crujido de las ramas, el ulular de un bujo, el susurro del viento. Javier iba adelante, con el rifle listo. Diego y Alvaro los seguían, manteniendo cerca el uno del otro. De repente, Javier se detuvo y levantó una mano. Escuchad, susurró. Diego forzó el oído, pero solo escuchaba su propio corazón. Entonces, un alito cortó la noche, cercano, demasiado cercano. Alvaro dio un paso atrás, tropezando con Diego. Sus manos se encontraron por un instante. Y Diego sintió que el mundo se detenía de nuevo. Quedaos juntos, ordenó Javier, avanzando hacia el sonido. Pero Diego no podía concentrarse en el lobo. Todo lo que sentía era la mano de Alvaro, enrosando la suya, y las palabras de Javier resonando en su cabeza. Sé lo que sientes por mi hijo. La noche envolvía el bosque en una oscuridad densa, rota solo por el haz de la linterna de Javier. El alito del lobo resonaba en la cabeza de Diego, pero su atención estaba dividida. La mano de Alvaro, que había rozado la suya, parecía haber dejado una marca invisible, una corriente que lo mantenía alerta. Javier se movía con la precisión de un depredador. Sus pasos silenciosos sobre las hojas. Diego y Alvaro los seguían, tratando de no hacer ruido, pero cada crujido bajo sus botas sonaba como un disparo en la quietud. No os separéis, dijo Javier sin girarse, su voz baja pero firme. Diego notó que Alvaro estaba más cerca de lo necesario, su brazo rozando el suyo. No sabía si era por miedo o por algo más, pero no se atrevía a preguntar. El bosque parecía vivo, conspirando contra ellos. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, y la luna, apenas visible tras las nubes, proyectaba sombras que parecían mover solas. Diego intentaba concentrarse en el peligro del lobo, pero su mente volvía una y otra vez a la conversación con Javier. Alvaro también lo siente. ¿Era posible? ¿O era solo un truco de Javier para sacarlo de su escondida emocional? De repente, Javier se detuvo y señaló el suelo. Juelas, dijo, iluminando con la linterna un rastro de marcas en la tierra humida. Está cerca. Alvaro tragó saliva, visiblemente nervioso. Papa, ¿estás seguro de que debemos hacer esto?
Javier Lomaro con una mezcla de impaciencia y tenura. El miedo es parte de la casa, Alvaro. Si no lo enfrentas, nunca sabrás de qué estás hecho. Diego sintió que esas palabras también eran para él. El miedo, siempre el miedo. Miedo a lo que sentía. Miedo a lo que Alvaro podría pensar. Miedo a lo que Javier sabía. Pero en ese momento, con el lobo acechando en la oscuridad, el miedo a un animal parecía más manageable que el que llevaba dentro. Siguieron las huellas hasta un claro donde el aire parecía más frío, más pesado. Javier levantó el rifle, escaneando los alrededores. Diego sintió que Alvaro se acercaba aún más, su respiración entrecortada. Diego, susurró Alvaro, tan bajo que apenas se escuchó. Si algo pasa. No terminó la frase. Un movimiento rápido entre los arbustos, los hizo girarse. Javier apuntó el rifle, pero no disparó. Era solo un ciervo, que salió corriendo al verlos. Falsa alarma, dijo Javier, bajando el arma. Pero su expresión no es relajo. Volvemos. Esto no es seguro de noche. El camino de regreso fue aún más silencioso. Eso era posible. Diego sentía que algo había cambiado en el aire. Como si el bosque hubiera decidido guardar sus secretos por un poco más de tiempo. Cuando llegaron a la cabana, Javier los dejó solos de nuevo, diciendo que necesitaba revisar el perímetro. Diego y Alvaro se sentaron frente al fuego, agotados pero inquietos. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado de cosas no dichas. Diego quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Alvaro, dijo finalmente, su voz temblorosa. ¿Qué quiso decir tu padre cuando dijo que enfrentar el miedo? Alvaro lo miró. Sus ojos brillando bajo la luz del fuego. No lo sé. Mi padre siempre habla como si supiera todo sobre mí. A veces me asusta. Diego asintió, sintiendo que comparten más de lo que dicen. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de algo? Alvaro dudó, mirando las llamas. Tengo miedo de decepcionarlo. De no ser lo que él espera. Diego sintió un nudo en el pecho. Quería decirle que entendía, que él también vivía con ese miedo, pero no a decepcionar a un padre, sino a sí mismo. En cambio, dijo, tú no decepcionas a nadie, Alvaro. Eres increíble. Alvaro lo miró, sorprendido. Y por un momento pareció que había decir algo importante. Pero la puerta se abrió y Javier entró, rompiendo el momento. Todo despejado, dijo Javier, colgando su chaqueta. Dormid. Mañana seguimos. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Alvaro y Javier daban vueltas en su cabeza, mezclándose con el olvido del lobo que aún resonaba en su memoria. Sabía que el verdadero peligro no estaba en el bosque, sino en lo que estaba a punto de enfrentar dentro de sí mismo. El amanecer trajo un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Diego. La cabana olía a café y madera quemada, pero la tensión del día anterior aún flotaba en el aire. Javier estaba fuera, revisando el equipo de casa, mientras Diego y Alvaro deseaban en silencio. Diego no podía dejar de pensar en la mirada de Alvaro la noche anterior, en la forma en que sus palabras habían quedado suspendidas, como si estuvieran a punto de revelar algo crucial. Pero ahora, con la luz del día, todo parecía más complicado. Voy a ayudar a mi padre, dijo Alvaro de repente,
levantandos de la mesa. Dejó su taza a medio terminar y salió sin mirar atrás. Diego se quedó solo, con el sonido del viento golpeando las ventanas. No sabía qué hacer con la tormenta de emociones que lo atravesaba. Quería hablar con Álvaro, pero la presencia de Javier lo hacía todo más difícil. Había algo en ese hombre que lo desestabilizaba, como si pudiera ver a través de él. Cuando salió al porche, encontró a Javier afilando un cuchillo con una piedra. El sonido era rítmico, casi hipnótico. Diego, dijo Javier sin levantar la vista. Hoy vamos a cazar algo más grande. Un jabali, si tenemos suerte. Diego asintió, aunque la idea no lo entusiasmaba. No estaba ali por la casa, y cada vez le costaba más finger lo contrario. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó de repente, sorprendido por su propia audacia. Javier dejó de afilar el cuchillo y lo miró. ¿Por qué Álvaro te quería aquí? Y yo quería ver en acción. Diego frunció el seno. En acción, Javier sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. La casa no es solo cazar animals, Diego. Es enfrentar a ti mismo. A tus límites. Diego sintió un escalofrío. No sabía si Javier hablaba de la casa o de algo más profundo, pero no tuvo tiempo de preguntar. Álvaro salió de la cabana, con el arco en la mano y una expresión decidida. Listo, dijo, mirando a Diego por un instante antes de volverse hacia su padre. El bosque parecía diferente esa mañana, más abierto, pero también más intimidante. Siguieron un sendero nuevo, guiados por Javier, que parecía conocer cada árbol, cada piedra. Diego notaba que Álvaro estaba más calado de lo habitual, como si cargara un peso invisible. Después de una hora de caminata, encontraron rastros de un jabali, ramas rotas, huellas profundas en la tierra. Javier se detuvo y les hizo una seña para que se acercaran. Esto es serios, dijo su voz baja. Un jabali no es un ciervo. Si lo harás y no lo matáis, vendrá por vosotros. Diego sintió un nudo en el estómago. No quería hacer nada. Tenía un jabali en nadie. Pero la mirada de Javier le decía que no había opción. Siguieron el rastro hasta un barranco donde el air olía a tierra humida. Ali, entre los arbustos, lo vieron. Un jabali enorme, con colmillos que brillaban bajo la luz tenue. Javier levantó el rifle, pero antes de que pudiera disparar, Álvaro soltó una flecha. El jabali gruñó y se lanzó hacia ellos. Diego empujó a Álvaro fuera del camino justo a tiempo, y ambos cayeron al suelo. Javier disparó, y el animal se desplomó a pocos metros. El silencio que siguió fue ensordecido. Diego y Álvaro estaban en el suelo, respirando agitadamente. Sus cuerpos más cerca de lo que nunca habían estado. Diego podía sentir el calor de Álvaro, su aliento contra su mejilla. ¿Estás bien? Preguntó Diego, su voz temblorosa. Álvaro asintió, pero no se movió. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el bosque desapareció. No había jabali, ni Javier, ni amigo. Solo ellos dos. Chicos, arriba, dijo Javier, rompiendo el momento. Su voz era firme, pero había algo en su mirada que Diego no pudo descifrar. De vuelta en la cabana, la tensión entre Diego y Álvaro era palpable.
Cataros, catamarada, pericia cargada de significado. Javier, como siempre, pericia notar to do, pero no decía nada. Esa noche, mientras compartían una botella de vino junto al fuego, Alvaro finalmente rompió el silencio. Diego, ¿alguna vez has sentido que no encajas? Preguntó, mirando las llamas. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Todo el tiempo, admitió. Alvaro lo miró, y por primera vez, no apartó la vista. Yo también, dijo, y su voz tembló con una emoción que Diego reconoció al instante. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabana. Diego y Alvaro estaban sentados en el suelo, con la botella de vino casi vacía entre ellos. Javier se había retirado temprano, diciendo que necesitaba descansar, pero Diego sospechaba que era una excusa para dejarlos solos. Las palabras de Alvaro resonaban en su cabeza. Yo también. Había una confesión implícita en ellas, una puerta que se abría lentamente. Diego quería cruzarla, pero el miedo seguía Ali, como un lobo acechando en la oscuridad. ¿Qué quieres decir con que no encajas? Preguntó Diego, tratando de mantener la voz firme. Alvaro tomó un sorbo de vino, como si necesitara courage. No sé cómo explicarlo. Siempre he sentido que hay algo en mí que no está bien. Algo que no puedo mostrar a nadie, ni siquiera a mi padre. Diego sintió un nudo en la garganta. Quería decirle que entendía, que él también vivía con ese secreto, pero las palabras se lo atorban. En cambio, extendió la mano y tocó la de Alvaro, un gesto pequeño pero cargado de intención. Alvaro no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de Diego, y el mundo pareció detenerse. Diego, susurró Alvaro, su voz apenas audible. ¿Tú sientes lo mismo? Diego asintió, incapaz de hablar. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, todo lo que habían estado evitando salió a la luz. Era como si el bosque, la casa, la presencia de Javier, todo hubiera sido una preparación para este instante. Sin pensarlo, Diego se inclinó hacia Alvaro, y sus labios se encontraron en un beso tímido, torpe, pero lleno de una verdad que ninguno de los dos podía seguir negando. Fue breve, pero suficiente para cambiarlo todo. Se separaron, respirando agitadamente, con los ojos llenos de preguntas y promesas. Pero antes de que pudieran decir algo, la puerta de la cabana se abrió. Javier estaba allí, con el rostro inscrutable. Diego sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Cuándo había visto? ¿Cuándo había oído? Idea dormir, dijo Javier, su voz neutra pero firme. Mañana será un día largo. Alvaro y Diego se levantaron, evitando mirarse. La tensión en la cabana era insoportable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Diego no sabía si Javier los había visto, pero la idea lo aterrorizaba. Esa noche, Diego apenas durmió. Las imágenes del beso, la mirada de Alvaro, la presencia imponente de Javier, todo se mezclaba en su mente. Sabía que no podía seguir escondiéndose, pero también sabía que enfrentarse a la verdad tendría un costo. Aranzazu, el pequeño pueblo más cercano, era el destino al que irían al día siguiente. Javier había mencionado que necesitaban provisiones,
pero Diego sospechaba que había algo más detrás de la decisión. El pueblo, con sus calles empedradas y su iglesia antigua, parecía un lugar donde los secretos no podían esconderse por mucho tiempo. Cuando llegaron, el ambiente era diferente. La gente los miraba con curiosidad, como si supieran que no eran solo cazadores de paso. Diego notó que Álvaro estaba más nervioso de lo habitual, evitando el contacto visual con los lugareños. En la tienda del pueblo, mientras Javier compraba provisions, Diego y Álvaro se quedaron fuera, sentados en un banco frente a la plaza. Anoche, empezó Álvaro, pero no terminó la frase. Diego lo miró, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No me arrepiento, dijo, sorprendido por su propia valencia. Álvaro sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Yo tampoco. Pero la felicidad duró poco. Javier salió de la tienda y los miró con una intensidad que hizo que Diego se sintiera expuesto de nuevo. Tenemos que hablar, dijo Javier, dirigiéndose a Diego. A solas. Diego sintió un escalofrío. Siguió a Javier hasta un callejón detrás de la tienda, donde el ruido del pueblo se desvanecía. No soy estúpido, Diego, dijo Javier, su voz baja pero cortante. Sé lo que está pasando entre tú y mi hijo. Diego abrió la boca para negarlo, pero Javier levantó una mano. No mientas. No aquí. Pero tienes que entender algo. Álvaro es mi hijo. Y lo que sí para protegerlo. Incluso de ti, es necesario. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No había amenaza directa en las palabras de Javier, pero la advertencia era clara. No quiero hacer daño, dijo Diego, su voz temblorosa. Lo juro. Javier lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluándolo. Eso espero, dijo finalmente. Porque si lo haces, el bosque no será lo único que te persiga. El viaje de regreso a la cabana fue un silencio opresivo. Diego apenas podía mirar a Álvaro, no porque no quisiera, sino porque sentía los ojos de Javier clavados en él. La advertencia del hombre resonaba en su mente. Si lo haces, el bosque no será lo único que te persiga. Álvaro, ajeno a la conversación en el callejón, parecía más relajado, como si el beso de la noche anterior le hubiera quitado un peso de encima. Pero Diego no podía compartir esa ligereza. La verdad estaba ahora al descubierto. Y con ella venía un miedo nuevo. Uno que no tenía nada que ver con lobos o jabalíes. Esa tarde, Javier anunció que harían una última cacería antes de volver a Zaragoza. Un ciervo grande, dijo, revisando su rifle. Algo para cerrar el viaje. Diego no quería ir, pero no había forma de negarse sin levantar sospechas. Álvaro, por su parte, parecía decidido a demostrar algo, quizás a su padre, quizás a sí mismo. El bosque estaba más silencioso que nunca, como si supiera que algo importante estaba a punto de pasar. Siguieron un rastro fresco, con Javier liderando y Diego y Álvaro detrás. Cada tanto, Álvaro rozaba la mano de Diego, un gesto pequeño pero suficiente para mantenerlo anclado. Encontraron al ciervo al borde de un acantilado, un animal majestuoso con una cornamenta que parecía talada por el viento. Javier levantó el rifle,
pero antes de que pudiera desperar, Alvaro lo detuvo. Déjame intentarlo, dijo, su voz firme. Javier lo miró, sorprendido, pero asintió. Alvaro preparó su arco, respirando profundamente. Diego lo observaba, dividido entre el orgullo y el miedo. La flecha voló, pero falló por centímetros. El ciervo ese giro y corrió hacia el acantilado. Alvaro, impulsado por la adrenalina, fue tras él, ignorando el grito de Javier. Alvaro no, gritó Diego, corriendo tras él. El terreno era traicionero, lleno de rocas sueltas y races. Alvaro tropezó y cayó, deslizándose hacia el borde del acantilado. Diego se lanzó hacia él, atrapándolo justo antes de que cayera al vacío. Por un momento, solo se escucharon sus respiraciones agitadas. Diego sostenía a Alvaro con fuerza, sus rostros a centímetros de distancia. Te tengo, susurró Diego, su voz llena de alivio. Alvaro lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, dijo, y en ese momento, Diego supo que no podía seguir escondiendo lo que sentía. Javier luego segundos después, su rostro pálido. Alvaro, ¿estás bien? Alvaro asintió, aferrado a Diego. Por primera vez, Javier no dijo nada, pero su mirada era diferente, menos dura, más humana. De vuelta en la cabana, la dinámica había cambiado. Javier parecía más calado, como si el susto en el acantilado lo hubiera obligado a replantearse algo. Diego y Alvaro, por su parte, ya no podían fingir que nada había pasado. Esa noche, mientras Javier dormía, Diego y Alvaro se sentaron en el porche, mirando las estrellas. No sé qué voy a pasar cuando volvemos a Zaragoza, dijo Alvaro, su voz suave. Pero no quiero que esto termine. Diego tomó su mano, sintiendo que el miedo empezaba a desvanecerse. No voy a terminar, prometio. No es los dos lo queremos. Alvaro sonrió, y por primera vez, Diego sintió que el futuro era algo que podían construir juntos. El último día en la cabana amaneció con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones de los días anteriores. Diego despertó con una claridad nueva, como si el bosque hubiera purgado sus dudas. Alvaro estaba a su lado, todavía dormido, con una expresión de paz que Diego nunca había visto en él. Javier estaba fuera, preparando el equipo para el regreso a Zaragoza. Diego lo encontró en el porche, mirando el horizonte. Por primera vez, no sintió miedo al enfrentarlo. Javier, dijo Diego, su voz firme. Necesito hablar contigo. Javier lo miró, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento. Adelante. Diego respiró hondo. Quiero a Alvaro. Y sé que él me quiere. No sé cómo voy a hacer esto, pero no voy a dejarlo. Javier lo observó en silencio durante un largo momento. Luego, asintió lentamente. Solo prometí una cosa, Diego. Hazlo feliz. Diego sintió un alivio que no esperaba. Lo dijo, y lo decía en serios. El viaje de regreso fue diferente. Alvaro y Diego viajaban en el asiento trasero, con las manos entrelazadas en secreto. Javier conducía en silencio, pero ya no había tensión en el aire, solo una aceptación tachida.
Cuando llegaron a Zaragoza, la ciudad parecía extraña, como si perteneciera a otra vida. Diego y Alvaro sabían que tendrían que enfrentar más desafíos. La sociedad, sus familias, sus propios miedos. Pero en ese momento, bajo el cielo gris de la ciudad, se sentían invencibles. El bosque les había dado más que una cacería. Les había dado la verdad, el coraje y la promesa de un amor que, aunque complicado, era real. Diego miró a Alvaro, que le devolvió una sonrisa llena de esperanza. Y en ese momento, Diego supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos.